ili ase masele. Ai mese lau whaafafonga, ai mese lau tapo mai lea whenupele. Ua iai se mawhafonga au se whinangalo fōi o taitai o lo su ma whiwatu. Sa ili se whanonga au se whinangalo fōi a wale wha moe moe. O le pui puina o le tātou o tanu. Ma o te moai wha atu lou le pa ia ma le mapue pue. Le whaafafonga e meise le au tau mata mai. Whai mai wa taia le ngalu le malua atia leo wa iai le pia pia leo wa tentene. E ia wale mātou nof watu. Sa ili fo i se matu o le taitai au. O la ea wa mapu le afo. I lungo le saa o le. O le tama sa ili se ia o le. A wā se tau maftanga sa tanga loa malonga ainga. Ne yaso man wha moe moe. O le toi mautua se whamtalanga. O ne o le taimi male tulanga ua mātou wo o mai e o tau luma. Ai meise so mātou manatu whaalia. O te whaatula watu. O mātou soli valea se i tulau. La o tau whaafonga i o tau maota ma o tau lawa. Ina ia maua se tulanga man wha moe moe tātou te ngā lue whaatasi. Saus temi o na avatu lue le wanoa. I le mātou wha moe moe a mese le suatu o taitai ia. Ina ia maua le tulanga man wha moe moe ni ia tātou wha soa. La ea wai lunga le upenga te whailangi le tulanga man wha moe moe le tātou maftanga. Ia a iainea o tau fisiri. Ia la ewa avatu le tuatusi. O le wha moe moe lawa ia le whionga le wha kumsiri. O le soifua maloloina. Ina ia mau le wha moe moe a wale tau singa o le ola ma le soifua le tātou o tunu se i tulou. O le wha moe moe foi o le whionga le wha tonsiri lo fiso a onga. Ia ele ese. O tau sirfia ma mauti nioa tulanga lo tau whai o le fiso a onga. Ina ia malu pui puia i alo ma whanau o le tātou a tunu. Pe anu tala no atu. Saus temi no tu watu le a te la tau. Lea fau e nei le whionga le wha tonsiri. A le sisio manga li IPA. Sau fo stemi na watu fo le wanoa. Ua sumai fo ia le taitai o le ta penanga o le tātou o tunu a wale la pisi la fo ia mese fo i tulanga o le. O ua mea se i tulou. Ina ia wha maa maale i le pipesi o le wha mai o le Dengue fever. O le temi nei ia o te fia wha laulo atu le i le mātou nofu atu. Sau stemi o na su mai leo le whionga le al whailau tusi o le mtau Samoa. I lana whionga le malu le whale a whaibai. O le tutam tau, ia le naolo iai le tamaitai pule. Etna nonga, ia o iolo o te taia le EPA le tātou whainga malo. I talamai o le whionga le whatonsiri, sunga al fomai, ia saipale fui mono, te taia le soifu maloloina. Ia, so o mai ai malana whionga, sunga al fomai a me whau, Mary taufitee, ia o le taitai leo le tātou o fiso a onga. Ia wale wha moe moe. O lo utuanga vale lo iai le tina ia ailingi. Aileen sol ita o ia leo o taitai ia le. I le tātou mtanga luenga i nei le. I le environmental health. Ia wale tulanga ma le iai le tapenanga o le tātou tunu e le ngata o fafo. Ia o te tonu fo i mero iai o tātou whalaenga mwhale o loa tulou. So, ai me le sunga al fo mai. Dr. Emanoni, ia o ia leo le tātou clinical director melo iai o tātou whali tūmalo, ia mese fo i le soifua maloloina. Ia o tātou epidemiologist o le tātou atunu, ia leo iai le sunga ia Adam Conwari, ia o ia lo te ta ia le, i le a fo i le contact tracing o tātou whamai, ia mese le tūlangalo i nei. Leo su mai le sunga al fomai, CMO, ia lana whionga ia Dr. Titimaya, Elia, mai o le LPJ. Sau fo stemi na watu fo le wanoa ila na whionga. Ia wasa na ia forsanga. Le tu tau, i saute alo ia ele, sunga ia lo vau, o ia leo o teita ia le, le tau wha maina ma le ta penanga o le tato la pisi a wale, le tulanga o le wha mai o lo pesi nei. Ia o lo tuang vale. Ia o le sunga ngai on sai, o ia leo o whai masui o le tomtanga luenga. Ia wale le sosoani o melo ia o tātou mtanga luenga tau ta peneino o tātou atunu. Ia, o le forsanga lana nei tai au, meise lau whafoanga Amerika Samoa,
ua iai le avanoa ma le taimi ia o le avatu tulaga ma le faamoemoe auā se saunoaga latou afioga i le mea o lo o'o ai le matou taapenapenaga auā le tau faamaina ia me se foʻi le tautuaina o le tatou atunuu ma le ava tele tau ai faafetai. Adam, I think this is your time to give a fine print report as far as our dengue data is concerned. Thank you very much, Deputy. Good morning, and thank you everyone for joining us. Today, my job is to give you a brief update on the current situation of the dengue outbreak. As of September 15th, we have recorded a total of 150 laboratory-confirmed cases of dengue fever within the territory. Now, of these, 89 are locally acquired with no travel history, while 43 have been identified as imported cases. There are currently 18 cases that are still under investigation, and as we confirm these cases, we will then release this information to the public. Now, what this tells us is that dengue is no longer being driven by travel. From DOH and LBJ Hospital. Now, to help reduce pressure on the emergency room at LBJ Hospital, we are encouraging residents with mild or less severe symptoms to first seek care at their nearest community health center. These facilities are fully staffed to provide initial evaluation, testing, and monitoring for dengue cases. More serious cases or patients showing warning signs will continue to be referred to LBJ for specialized care. Now, this system will ensure that everyone receives timely attention while keeping hospital resources available for those who need them most. Now, this is also to assist with the burden of care as we enter a likely influenza and RSV season. And so we're opening up the health centers to support the LBJ emergency room so that it's not overwhelmed in the event we start to see a surge. Now, I would also like to reassure the public in regards to hospital admissions. As of this report, we have not recorded any critical patients, and aside from current admissions, all prior patients have recovered and returned home. Now, moving on, the Department of Health would like to urge the public to support the ongoing response efforts being carried out, and this can be done by, firstly, eliminate standing water. Now, this can be done around your homes and villages, and even small containers can become mosquito breeding sites. You can also help by cutting tall grass and disposing of any trash that may be found in your compounds. Secondly, protect yourself and your family by using mosquito repellent and wearing long sleeves when possible outside. Thirdly, seek medical care early. If you develop symptoms such as fever, rash, or body pain, early care prevents complications. We can't emphasize enough how important early presentation is in the treatment and prevention of severe complications. And lastly, please work with our vector control teams. Now, in the event that you test positive for dengue fever, an environmental health team will be mobilized to your residence to carry out residual spraying. We ask that the community work with the environmental health team to ensure the safety of you and your family, as well as your community. Now, the Department of Health and LBJ Hospital and all of our partners are working hard to monitor cases and strengthen laboratory testing and expand vector control. But the success of this response depends on all of us taking action together. If we remain vigilant and work as one community, we can slow the spread of dengue fever and protect our families and the territory. Now, thank you very much. Adam, before I move on to Ms. Eileen Solita, again, I want to remind all of you that's watching this, if you have any questions or concern, please do so. You can text online, and we will give a chance to do a Q&A and answer those questions. Now, I would like to turn the floor over to our Manager, Environmental Health Division, Ms. Eileen Solita. Faftai. Talo America Samoa, mole sila fio le malu a tato atunu, lo whawau pele au onanga, o le whangaina le namu mo mauta malawa, whapenaan whailo mai o iele fiwa pona iwi. Mai whatau sanga tua I lava ma le loto maua lalo, I nuu mafio anga e mana o mia le la o tō whesoaso ani, I le tato ngaluenga whai whaatasi, ne ia whatamaia no whaanga,
e tau tu fua ai le namu. O asi singa fo nei o lo mato va ai pea i tua ala la fanga po tafa o lawa. O no fuanga i whapena on fia ai le namu. O iei tali vai, me lau yele water catchment, rain gutters, ka alone po drums, kula, plastic containers, paper plates, po saimin bowls, pauta avale tires, pakete container askulimi, pakete masi, ipupopo coconut shells, tapolengi po tarps, apa foil pans, o mea tu teu po flower pots, so se mea lava e to aile vai. Ai lei whangaina le namu. Manoa le lei lava lea e whaia i lava lo oe asi singa. O le siosio manga, e ilo ai mea to tino, mea whai tino, lo ma whai on to aile vai, ma tufu aile namu. O lea tau sanga ina atu ai pea, ia whaia fo ile tau vaenga. E lea ma whaia se tangata, po se matanga luenga to tasi o na fo ia le nei, whaafita auli. Pe ale au no ai, ma le tau sapsapaia, lango, mangai oi mai, ina ia whaatino ina, le wha mama ina o lo siosio manga. La foai, ufi, gava, pe tiai le lapisi, ma wha mama le vau, ina ia whatama ia ina, no fuanga e tautu fuai le namu. O nisi fautuanga, ufi malu, mea whai tino, po ka alone wha apale ai vai tau mafa. Wha pii waia vala, po screen wires, i wha malama ma whai toa. Wha o ngā kulimi ma spray wha pitua, e u le tino, e te ele ua le namu. Whaila e ma whai ona pui ele tino mai le ua le namu. Wha o ngā ina, tai namu, e momoe ai ma malo lo le ai. Ma le whasi silanga, mo le ma malo le atunu, e a mata ile vai aso fou, o na tuu a au atu lau ticket, pe a whai ele o AVC ina, o la apisi, ma AVC-a no whaanga o lo tau tu fua ele namu, ile vai aso o iluma, o nei mea uma e whaia ina ia pui ma saunga le muai o tātou tangata anu. Tai. Tai lava. Sunga te tai alin mole. Whaasua wale wha mui o tātou poklama ni tai au. At this time, I would like to turn the floor over to our Director of Public Health, Dr. Saipale Fuimono. Whaftai Deputy Director Kvzk, ia o le viinga mal whaftai pea I le tua, wa tātou toe mō fo I nei maftanga, tūlanga fo I o le o ngā luenga ma pāanga le mātou tanga luenga, ona o le tamwhai lava ina ia puipuia o a tātou le tātou atunu. Ai mise lava o tātou whanau I le tūlanga o le ngase le wāwhai nei se o tātou atunu. Ia o le Dengue fever, ia po le fever pona iwi. O le tūlanga lo iai nei, ia wa umana tano atu le tātou epidemiologist, ia o se lau 5 a tātou cases, o e wāwhaina, o e fo inwhapia na vaaia ia ma diagnose I le tūlanga o ngā luenga, le mtanga luenga I le soifua maloloina, whapia fo I le tātou maotanga senga se whanga alu. Pe lava na silofia si o tātou atunu, ua atoa nei le wha masina, anga ia tu le 5 masina, ia talu o na afia si o tātou atunu I le wha mai I le Dengue fever. O le talamoni lava, ia tātou vi ia pia le alofa maleanga leo le tua, mai le nei se lau 5 a tātou o whanau manisi fo I o tamama tina sa taufia, ia e le lava seisi o mauri soifua I tūlanga fo I o le nei whamai o le Dengue fever. Ai, ele umai pea ngā luenga, le mtanga luenga o le soifua maloloina, whapea fo ele tātou mauta I ngasinga se whanga alu. O le tau longo, ua uma fo ina o tau silofia fo ia, a mātou talatala noa, I tūlanga o aunga o le ngase, o le Dengue fever, pe o le fever, ngā ngase le tino, ti ngale uru, ia tūlanga whapea na, o le tau mawhainga lava lea ina a mai vave o tō walo mo tātou whanau, ai me se fo I le mamalo o le tātou atunu. O lo wa aia pea le tō tele o le tātou atunu, ia I le tātou maotanga se ngase I le afiafi, o na ua, o le tūlanga ua, wa whaatumulia, ia, wa atungalu fo inisi o na ua fui we whaatali, a o le tangitangi atu fo I le matanga luenga so I fua maloloina.
O lo iai a tātou whanmai whaitu malo. O lo oi leone, tāwhuna, a mauli. E a mai e o tō walo, wa umana tātou taltanua. A whailawe iese me popole e mātua, pe a whape whiwa tūlanga. Au mai, e mawhai fo e loa tāpena ia tātou fō mai, ma teine tau si mai. Lātou te wsosoani, na ia tau mawhai lawa e whaititia, le tō tele le mamalo le atunu, e anga ia tui whanga alu. O le mātangua luenga whai whaatasi lava, ma le mtanga luenga o le tātou maotanga singa se ia, ina ia pui pui, ma ia le leipea le vainga o tātou e wā whaina, i le nei wha mai. O le tūlanga fo i o le saunoato le tina ia ailini, ia, o le pui pui lava o le mea tāua, pau lava leo awala e whaatama ia ai le nei wha mai. E le o iei se tui pui puia i le teimi nei mo le tātou wha mai i le tenki whiwa. Ai tele lava awala e mwhaina tātou whaia. Ia ai mese lava le pui pui ma ia wha mamao tātou lau whanua. O le nawa tala notu, iwa sfuru pasene o le mea lo o whanau mai ei le namulea. Wa o le namulea na te whaavea ia le wha mai. O au tafa lava o tātou whale mea lo to ai le vai. A tātou ngā lulue whaatasi la na ia wha mamao tātou lau whanua. Tai tono le tātou sao ma le tātou whaamoemoe le ina ia tau mwhai e whaititia ai le anga i atu o le tenki whiwa si o tātou o tunu. O la o tūlanga fo i o le tonga whiti ia. O le tali no le lava le whala au ia po le vai. O lo tau mwhai ia avatu tua le whiau e whaongai o tātou a inga pe a whapea e a whaina nisi o tō walo le whiwa ma tūlanga o penau ni ngase. Alo ese mai le tūlanga i o aspirin, tūlanga o meo a leave o naproxen whaamon mole au le whaongaina. Ai alo iei le mātou numera telefoni e wala au mai ai ina ia pe a iese fesili i tūlanga fo i o tongo fitia o le tātou o ngase le o le tenki whiwa. Ai o stemi msaule to e fo i mai se avanua. Ai o le tātou ngā lue whaatasi, o le mātou telefoni, ia o le lua tasi iwa, ia po le ono iwa on tolu walu o, ia e te wala au mai ai pa i ei lava se fesili i le tūlanga o le ngase leo le tenki whiwa. Ia, malo wawa lava tau ai, whaftai. Ia, whaftai sau noa lau whionga le whaton siri. At this time, I would like to turn the floor over to Dr. Titi Maya, Mr. Sunia from LBJ Hospital. On to you, Doc. Ia amata mai ia kusora so moa. E fitus fuvalu e o tawhia i whalmai o nau dengue. O tele o tangata ia o whanau. Ia e tusama le pe whai le lima aso le average i aso e tawhia ia tangata i whalmai o nau dengue. Ia ma te atuai mai pe o na saunoa tu fo. Ia le whionga le paton. Ia pastai le rufo malanga lele o tua. Ia leise si o le atunu. Ai mai se whanau. Mau soifua no nei whamai. I nei taini. Ai abatu pēr le tau rongo atu. I tatu atunu. Ia aur whatari umi. A whapea ua igoa ia aunga. O tenki. Ia oanga masani lava o le whiwa. O tingā tu o mata, tingā so onga, o iwi mamasa, waia fwoi se mai o se rash, se so solo le pao. Ia whakawhau fwoi pe whaswati, ia o aunga masani o dengue. Ai a whapea e la ngona le i ngā te tele o manapa, whaswati whalau so toto mai le isu, tai nifo, o whiau mamau se tulo. Ia whia moe o le mautonu ni ma whau, tau kuni manapa, pe sau fole afu mānuru, pe se senga fole. Io, o whailonga i o onga le mālosi o tengi whine.
o tau lo na nati mai whalemai. O lo iai fo I peo na sa noa le peo mai whātou. I o lai o lo iai fo tātou whalemai whale tū mālo, leone, tā funa, mā mōki. Whai ona whao ngā ina, ma wāpako le whānau I siaki e ino wapa ai ai, pia whapeo o I a unga ia. Ia o lo ai a pia fo I le a walu lunga o numero e o tau whia. Ai mai se lava I le ward o pediatrics mo whanau. Ia ma lea lava o mātou wapa ai lava I aso uma. O lo tau lata lava I le 5% ia cases o le dengue o lo tau whia a tumu ai le ward o pediatric. A whapea lava e sili atu ma le 5% o se 5 aso. Ia, ona ie o le mātou nisi tūganga e tau ona pesuia ia ima mai whafo isi whanau ai whai lava na o dengue ward o whanau pediatric ward. Ia ai le o lava tātou tūlanga na o whai ama baba ai pea ia numera ia. Ia o se whatalanga pupuna I tūlanga o dengue o ia unei tātou whanmai. Whaftai mo le ngā wanoa. Ia, whaftai atu lau whionga CMO. Sunga for mai. This time I would like to move over to Director Edna Nonga, Director of Environmental Protection Agency. Ia, o le temi neo lau saunanga. Patonu. Thank you very much, Deputy. Just a quick update from the ASG Scrap Metal and Bulky Waste Collection Drive, which started on August 15. That's phase 1 for Nu'uli to the Amalu'ia area, which were considered the hotspot areas. So we are now in day 23. The data as of yesterday, September 17th, our field team has made 647 total loads that was delivered to the scrap metal yard and the landfill. Included in that are 472 scrap vehicles that were removed from the different villages. Currently, we are in the eastern villages. The team is currently now in Tula. And so if there are any questions, we have the team out there. I think another quick update we wanted to provide is we have completed the collection in Aunu'u with the scrap. We've collected 2 scrap vehicles is what the team, I want to acknowledge our ASPA team for taking care of that, as well as the scrap metals. So another thing with that, we just wanted to say, we wanted to urge the community to please work with your village mayors. The way this happens is if we want the community to bring, the residents to bring your scrap metal or vehicles to the roadway. That way it'll be easy for the team, the field team, to collect it and pick it up. Also, we encourage you to work with your village mayors to identify sites if afangofie foi le tato team on fapena koleti the different bulky waste. So o se talusanga I tato atunu I tato ngalue faatasi, please work with your pulenuus. Yeah, in whaiana whai tato ngaluenga faatasi whaftai tulava. Thank you. Ia, malo whaftai lau saunanga lau whionga whatonu. Ia, o la alwatu le avanoa le lau whionga whatun siri mai ro fiso aonga. Dr. Mai Whau, Mary Taufte, ia mo le avanoa. Whaftai, mo le avanoa, whatalo whātu le tātou tīmi le nei tai au, whātalo whātu fo I le tātou atunu, o lo o mai mua mai le whaasalaunga le nei tu la, o le nganga whaftai, ua toe a matalia ma ia a oa onga alo ma whanau o le tātou atunu, ia sa pole lava le loto o le saonga le mu, ma le soifua le lei o whanau, I titono potu aonga. Whaftai ai leo ua mai alea tūlanga, o mai lo o wha au pea le tūlanga o le tapenaina ma le wha mamai tili o tūlanga nei I titono o aonga ta itasi o le tātou atunu. Tūlanga foi wha pena I le
le la pisi se tulou o lo o wha au pea lea tūlanga i a onga umalava ina ia awane i aini ni meo taatitia vale i tonu a onga e whaatupu o la ia ai le vai ma tupu ai le namu mai whaaftai ai fo i le tātou vaanga le DOH, vaanga le Public Works ia ma vaanga le PA ma paanga uma o ngā rulue i le tau fo ia le whaafitauri ia le ngang whaaftai le nā ai wana o se whaamanatu i tātou mātua ia whaawau pea ane te ua ngalo ia tui pui pui ia o alo ma whanau ia e tālo sanga atu ia whaawau o na a watu nau i le whale mai ia po o ifo i tātou ofisale ia le Public Health i tāwhuna e whaawau o na whai ei tui ina ia malu pui pui ai alo ma whanau ona ua tūlai mai lava tūlanga o whaamai ese o le tālo sanga le nā i le tā i mātua uma malu le atunu ia whautangia mai lea whasilasilanga ina ia malu pui pui ai lo walo i mai whaamai ese o lo o tūlai mai o se tala pupu atu nā mai le tātou vaenga o awa onga o tātou atunu a ua tūlanga le lei ia le taimi nei whaawau ina pea tūlanga o le ase singa ma ia tū mama i to tonu o potua o ngā uma o le tātou atunu ma le whaaloalo, whaaftai Ia, malo whaaftai lava i lau whaasoa le nei tai au lau whionga whaatun siri ia o le ase e atu lewa noa le i lau whionga Junior Lauvao, the Operations Superintendent of the Tato ASPA, American Samoa Power Authority, Molau for Sanga. Ole viga mo le nga fa ni taiao. Talo fa tu le tu do o ole mo ko for tato. On tanga ni taiao. E mo la ba le nga fa tai e fa fu i le tua. Wala na te inga mo na puinga wai. Moni lava tātou tā pena mo fuafua. Ia o le atua lava na te whatau nu. O le tai aule nei pe ona tau whafonga i le whaso hatu o le director o le ACPA Patuia Edna. O le mamawhala o ngā renga nei o le mo mea tingi tā vale. I oe sa le lei lava le. Ai o te whailo atu ma le loto fia i le taia o le ai o le mea monia ma whamaoni o a walama mga alau tutuila manua e mamanua e whaia si vivia e whawhaingo fia i le waai ma le whewa i o tangata ai ona mga alama mea lo no whaile malu le atunu e whaia si to tele o tangata o le taimini a whaatusa deira le watu. Salo e valus 4% ne o mea ia tau tā vale bangu a mea i le motu a uma ona matou pick up ina ma ave. O le isi luas 4% ne. Te iloa o le whawhaingita o no mo matou le o atu ai o no tūlanga o whanua a inga ma mga luenga mwhaiona sawa ia tā vale o whaunga inai. Ono le maua lalo wai a ola po o tūlanga whapena e au ia i le inai customers ia. A o le telefo i oisina i ainga. Ia o le tanimonia ia te le lopo le matamuli po le leta. Ai po wai lava sa matou savalia o latou whanua ma lau e le mwhaiona o toi tautua. Sa tamwhai lava ina ia whatino ma whataunu ma le ma fai lava ngatai le ati fa pe to tato tunu nei i tula le aso mo le folia fa tai pure nu uma le nu le ngata le office o le Samoan Affairs ia fa pe fo ile pitola au le tule APA Public Health ia ma pa anga uma le malo mo fa ona mato ngalu le fatasi a me se foi ia tato pa anga ia le private sectors le wa umana ona whailo aina atu i le stemi o whano. I lomon mauti noa e leise me whainga tāpea
tātou ngā lue whatasi. Ai o le asol nei, msaro e la sia ai le 5 se lau o ta vale mai le fa se lau fitus fulua le o iai. O iai nei le timi o itula. O lo o anga ia tu e whatino ma whaaso lia le tautua. Ai mai lawa i oi whanga malo e o mai i malo tā mai o mai i leone. O lo mato iei ni si mato timi i pawa iai. O lo tam whaila wa sweep mai ina ia. Awala mane iei se ainga e le o toi tautua le nei. Awa le toi pose lilo tau ilo tai au whaangatai. E le o iai fo i se malo sianga o te whaasoa tuai pe toi whaawau pe lea pokalama. A tau o lea i oe toi whaawau pokalama le aspa i le awina lea o le scrap metal. A o tingita avale ma mea ia pe o le loloto lea ma le te lea o ngā luengai whai. O na pe o na whaasoa tu stemi o whano. Te leo na i ainga e le tango 5. Te leo isi ainga o matou ngā lulue whaatasi wana o se tamā ma se tina tu lou wale mwhaion sa vali. O le fasili, o aila e whaion ngā luenga lea. Sa matou tam whaila vai whaatino. La o mai la pisi a le ainga ma le ainga oi fo iua o matou watu e tau ai. Na matou o lava iei. Te lore te leo isi tangata i e lusu pasenere o maua. Yo le tangata lava o lewa tua malanga mai fafo i vai aso i e whaana a matari e porkalamba. O isi ainga te leo fale o tatou tangata tatou tonu o lea no fuia. A fuia o nisi tua tau nuu me tolu westol wai. Ia pēna i tangata la i a lewa wa toi mau e si whainu mera i o wasa matua o tu ainga. E le si sai ei. E le mawhaiona matua o atua mainta vale i lunua o se whanua e le o esi tangata mawhaiona masi whatangana. Ia ai pe o se whaso atu na nei tu la le aso i ngā ruenga o whaauau. Le o matua la vai o le aspa ma le au te lenga o pa angal malo. O matua i o atu o auna. Matua la vai e matua te tautua ma le whaatino ia ai whaftai tai umamtanga luenga. Ia wafo i le tai inga ma le sālau pulenga o fufuanga au amataria le nei whamoe se i o mai lava le nei i tūra le aso. Ai pulea fo i se tautua ua mwhaiona mato whaatino. A fo i se sa vali ma se ngā luenga ua le a ua ma so li vale i whanua ma le anga tonu i tau whafonga. Ia. A mangalo mai la o ona mar whanau ai a fua i a tupe le atua le oli mar fia. Ia wao le mea sa iei tato atunu ut whawa i aso taruai. Ia tingi tapa lea umato tele le ua mea. A le aso nei. Ia tato mor fia mali oli le ua ma. Ia pes whaso tu na deitu la le. O le aso tato funtanga whaftai. Before we end this program, I want to turn to our screen. There are a couple of questions here that we must and need to answer. The first question is, are mosquito coils as effective as repellent? Doc, epidemiologist, Ailingi, I think that is your level of expertise. Are mosquito coils as effective as repellent? From ole question por yeah. That all depends on you. Which would you prefer, mosquito coil? Yeah, pole repellent. Ole mosquito coil, yeah, lailo ole faasu. Yeah, ele asu. Ole repellent, le faunga tato berklimi tu ulunga lotino. So ole fifiringa le nea. Yeah, pole choice foi le nga ole tangata. Inem fain mato fai atu faunga mosquito coil, faunga le repellent. E choose lava oi polan me e au ngā ma sef elo foi oi sefe mo oi malo whanau. Ai le lei umai a paenga ia e lua, whaiena fo ia le u o le namu. Whaftai. Go ahead. Thank you. Can I just assist with that answer? It's also situational. We need to keep in mind that mosquito coils and mosquito repellents both have different intended uses. The repellents that we recommend are for use on yourself when you're moving, while mosquito coils are designed for still use, meaning you light it, you put it in a single place, and as long as you're in the vicinity of it, you're protected. But it's not designed for moving, meaning you can't hold the mosquito coil and walk around with it.
That's what the repellent is designed for. So again, it goes back to intended purpose. But also when it comes to mosquito coils, please ensure that you're using it according to the instructions and safely. They are not intended for use in enclosed spaces for long. Thank you. Okay. EPA. Okay. One more. I want to. Health concerns. Doc, are there any health concerns with these items? Mosquito coils and repellents? Well, there's always a health concern. Pero tato sila fiena le mosquito coil por faasu o le asu. Yeah, for chemicals, but those mosquito coils that are allowed into the territory who are US EPA certified and approved by our local ASEPA for for repellents. Yeah, pero na fai atu pe faso momo o fai talia la vertangata ia po le me fai ngofia a fe wai fanga repellent ai no for fale fanga mosquito coil. Hello? Okay, second question, is there, yes, go ahead. Sorry, Deputy. I think it follows up with what you said. From our pesticides group, it's a U.S. EPA registered products. Also, it's a label because the label will tell you what it's for. So the label is allowed when it comes to these kind of things. But thank you for that. I just want to add on to, with my experience in the ER, this is one of the things that a lot of our children are bringing in, contributing to especially with the upper respiratory. O le tulanga o tanto faasu ia, o tele e whangai fafo. Ele a mai e tutono fale. Pe sa no atu, e whaitau le leia le tulanga o instruction la sau i whaasu namu. A lo ia I loa ia I vaitemi ia I whaasu namu ia. E tele whangai fafo I fole le ele a mai e tutono fale. Ono tulanga la lea hazard. Ai me se lava pa ea tātou whanawiti. Ono o le asu lea e moni e tape ele namu. A ono ia isi chemicals e te ua whaina ele soifua. Ai me se lava le manawa le tamititi ma tulanga whapena. Hello? Okay, let's move on to our next question here. Is there going to be another bulky waste run? Can families continue to put bulky waste on a roadside for pickup? Yeah, tuatuli le mo EPA malo tofali va. Thank you for the question. So right now, the memo that went out from the governor's office, the deadline is tomorrow, but we will look into. But the plan right now, tomorrow, the 19th is the last day. However, if you have questions, it's on the flyer that's on the Facebook, but I'll give it out here. If you have scrap metal or vehicles, please, for ASPA, Wala'awifo Junior Lauvao at 733-7526. De Wala'awa Tule Official EPA. Contact Liu Lafaele. His phone number is 256-3328. We can also put that it's on the website, but these are the two numbers that you can contact. Right now, we're in Tula. One of our team is in Tula, but as Lauvao shared, team might back on the west side. So this is your opportunity. It was shared, some of our families were off island. This is a great opportunity. If you have scrap vehicles, just in driving around, I still see some. This is your land. We cannot just come on your land and remove it. We do need your permission just for safety reasons and things like that. I'll turn it over to Lauvao if he has anything to add to that. Le mawala bono mo la so nei la so taiau continue wele la ungo o wa mea ai pe fa mafatuao tabali wai o le unga yo o mea la wo ye pokala masani al aspale yo na ya na so ye lua la so mo le stofi la o ina la pisi fa pitoa ye o tafo mangahala ma no fo anga o ainga o pe yo ating ta bale ma me mafai ya le fanga tai o fanga ina o masini ye si tia ta bale ma so le la balo o nga solo mai lava calls ma o le mato data la we ke le calls mo we la lo los full percent yam salo o na ni le fiafi wai te lo na ainga le avala o mai pa o le
after hours so tai au lao so less mun. It's going to be a busy day, but longo mai mapala mai no mera ia sa whaino atu whatu ia ena. Ia whaftai. Hello. Yeah, o tātou. Yeah, go ahead. Yeah. One thing I know, there has been questions. We did not forget about Manua. There are some plans in motion. I know we have our ASPA team that's there, but we will work on supporting that effort. But we request for the community to please give us some time just to do some recovery for the field team, and then we will provide an update for you, for the community. Thank you. Yeah, wait up. Whaptat fo ile saunoanga le whatono o tātou aonga. I tūlanga mise lava ia tātou tui pui ia o lo whamaro sia pēa. Tātonu ia ona o le nei manulautia i tūlanga tātou tenki. Ia aiei fo i ngase pēna saunoa le whatonu. Ia o le mātou lima whatasi lea le mātou ngaluenga lo whai whatasi. Malem tāluenga o le aonga. Ina ia malu pui o tātou walo mai whamai. O le tūlanga le tano atu ia va ai matua ia tātou alum whanau pe a whapelo o atotoa la tui o se fe au ma se talano atu foi le ua tātou anga i atu le tūlanga o le tātou whai unga tausanga o le temi foi le ta ua tātou o le tātou hurricane season alu whaatasi ama le tūlanga o le tātou vairusi le o le RSV o le fo ua va ai ia tūlanga o le ngate al whaatumulia o le tātou tenki. A o tūlanga fo o le fulu, le o toeanga i mai. Ia, tausanga atu i mātua, wa ai o tātou alo ia le whai le tātou tui fulu. O le soso atu le tūlanga le a manua le o a saunoa mai fo i whaaton sili o le EPA. O le fuafuanga le mtanga nuenga soi fua malolo ina. A mese lava tātou ia malanga i manua, le motu sa. E mo moe whaftai le atua, e lo iei lava se tātou case mai manua. I le temi nei, o te whaptai fo i le tūlanga fo i o asia singa e mese fo i se reporti mai i le motusai manua ia o no tūlanga fo i la tau pito la au le wha maina ai mo tātou uma ia a whapea ia ngā ia tu manua a whapea lava o e langona suinga o le tino pe ia ia unga i o le fiva o le ngangasi o le tino ia o le wha moe lava le tanga luenga soifua a one i o atu le tanki o i manua o lo iei le mātou clinic i tafuna ia pete vla mai foi em faina siaki oe em faina su e pe mo o le tanki wa afa pe faina o le tanki ia e la pita ia tu a wete anga ia tu manua ia ono le lava tam fai puipuia ina ia le ai si o le motsa ai mise le mamalu le atunu o lo alala i o le motsai manua ia one ia faina si o le tanki o le polenga fo ese lena iai i le tūlanga o le fe malanga inga le vaitemi o le fua. Ai whaftai le atua, ia masalo te mitono anga ngai early le taunu umai lo tanki si o tātua tunu. Ai mo se whasi sinanga, whaamole lava, a whai lava o ai lava o la amalangi manua. Ia a whai oa e whaalongaina tūlanga o le fiva, ngā ngase tino, whaamole a ngai mai le mato ofisa i tafuna le clinic e siaki ai oe pe po wa faina o tanki wa a faina oe ia fa mole au te malanga tu manua se i malo silelei ia ona to nga ilea i se fufuanga pa fa pe o ngaluenga mtulanga fa pena ole tulanga tato tu pui le fa mole le misela le lava lo lingo lava fa mai le o i America fa mole tato tunu ia awane i o tātou le tūlanga nei e mo mua si o tātou uso tua o i Samoa i le tūlanga o le tātou misela. Tanga i le leia tātou tui pui a tāua lea. O le na se update fo i mai le tūlanga o le tanki masalo lena tal nol tātou epidemiologist. Ia wanga ia tu le se furu afe ia cases i oi i le much o le tātou uso i Samoa. Ai o le tūlanga lava o soifua mai ena mai mau ia o tātou whanau ia e to ono. Ai pēna o tano atu e whaftai lava le alofo le atua. Moni lava o le tūlanga nei o le tōtele lava o e lo a whaina le tanki o a tātou whanau. Ai a tātou ngā lue whaatasi lava ia pē ona mātou o mai ai ia tanga luenga mise lava ia whaaton sili. Ia tamwhai lava tātou ngā lue whaatasi ia pui lava le nei whamai o le tanki whiwa.
Ia malo wa tele ia sunga fatu. Faftai. One last question here. How can tires be disposed of properly? Disposed properly? Or where can we take the tires? Yeah, kwa kuri lau fionga fasa sa o pa. O te mine ile il tapenanga o lo faia. A faila wa sa falta no ina stemio. Te no nei ainga yo fa nga ina tingi pa ue. E faia la tu pala au mo. Te unga la tu mota a. Ia wa le mo faia la na matu sisia. Paula wala va ve sa va vai. O le kan foi le ia drill le pa fa pu. O ngi container le vai ai mole disposing o ting pa u te mine. Paula wala le o fatino na aspa o le au ino ting pa o ma. Fa putu ina i le landfill. O lo tapenga fo ile le fatonu ya wala nyang mo tafanga luenga ile. Tanga luenga se project o le renewable energy fa nga ina i se masini e fo ile sunuina mo fa nga ina ile le vela mo le mu o le afi mai le tingi pa. E fa maua ile le tise ya te lo se project le o si la fia fo ele fa to no le SCPA mo tato malo o se project o le vonta penaina a le wo all time e fa tu ina i o lo nga lo nei le mtanga lo ngai so ina fanua mo le te penaina o le platform a matona a matalia ile nga lo ya pe se fa lo tu le tingi pa ya o le fa putu la va ya ta fo wala ma ve yo la ila pisi futinga tu oi aftai any reminder? Yeah. Malo Faftai. This program, it's in need of your support. I am letting everyone know that this is not easy. And we have to find somewhere any common grounds that we can compromise, not only for dengue and also cleanliness. The mindset has to change. Low level. As you can see, there was suakwa fiong fatun sidi ma la ko kai kai. There is that old lady and an old man that just don't have the strength, and also our young children that needs guidelines as far as where the trash needs to go. Afa per kulanga le fa mo e ao level tato la pisi to low level. That tells me that we're not working together as a team. O le lu ila ea a o le tangi fo e pumate. Ia wale matou taulongolongo. Le atunu ue tatou ngā lue fa atasi. A wale fa moe lava le soifua maloloina lo fisa o aonga a mese le sisi o manga o tatou atunu o le tatou ngā luenga fai fa atasi. E faisina mafa. A o le lu ila e le tatou atunu. Ia o le tulanga man fa moe le tatou mafutanga nei aso. Ia Amerika Samoa a mese fo le fa funga le tatou atunu. E watu malupuenga a fa pe we se tala ua le tala fengai le fa fonga ia malu o ve fale la fo le tai lea a tato tuli lumnai o wale le lei ma le taua ne ia mau e tato le ola ma le soifua maloloina ia o le matou fa tai lea suatu le fionga Kovan City Lieutenant Kovana e mese kabineta fainga malo ia o le matou tala lea ile yo o mai le fionga le al malu le fale ia pulinu ma le lonu ia tatou silfia ma tatou loa ia o tou level malo si angol tatou malo fa lo te fale ia lo fale tua tau puleolo lo tou soifua ma le manuia o tatou atenu maua fo ile sunga fo mai e mese tata ia se manuia mese le malo si ma le lei ma le ava tele tau ai soifua ono Yesu. Ole fili male tatau e poto hai le whanau sa ili le atamai
O tu manga mai whafo, e lo fia I atunu uma. O suinga ua maua e tele, wa a fia I le whanau. O le pu ma te ua tangi tangi mai, a langona e le tupulanga. O le tusipa I o lo o bala a watua o ai le whanau. Au e le tupulanga e, ia e mana tua.